Le 12 décembre 2024, une vidéo de la chaîne Smithereens a été mise en ligne. Elle plonge directement dans une rencontre étrange et potentiellement dangereuse, sur ce que les youtubeurs appellent une terre de canyons sacrés. Connue pour repousser les limites entre le réel et le mythe, Smithereens ne s'aventure pas habituellement dans le contenu paranormal. Mais cette fois, quelque chose s'est produit, et même lui admet que cela l'a profondément ébranlé. La vidéo débute par une marche menant à une étrange dalle de béton, dissimulée au cœur de la nature sauvage, encadrée par d'imposants monolithes de pierre qui semblent tout sauf naturels. So we found this really weird concrete slab in the middle of nowhere, super bizarre. And there's these two like stone monoliths right here. So Carl said to try standing between them, so we're gonna see what happens. Dude, this is weird. I've never been here when it's this quiet. My brother's kid, I brought like a couple different people down here. And when you stay here too long, or like when Charlie Boy went between those two stones, he got a bloody nose and stomach pain immediately. What do you think this little circular like indentation is? I don't know. And That's really weird. It's exactly 66 feet across. That's also weird. And it's like in this sacred canyon, they put this like abomination down there. And there's these stones standing on the south and west. So it's like a thick version of the real stone circle that we just saw. You know, there's two more stones there. And then the oil. And they always have the garbage bin thing behind it. Like, hey, there's a bunny rabbit. Yeah, this place is creepy. It is creepy. This is really creepy. It's here. Yeah. Like it's, and then the whole project. So they were going to bring a bunch of tourists up here and do touristy, like Native American reenactment stuff here on the cement slab. And she died. Dès leur arrivée, ils remarquent que l'endroit est étrangement silencieux, entouré d'une dense végétation de bambous et marqué par des choix architecturaux singuliers, deux monolithes placés à des extrémités opposées et des inscriptions qui semblent rituelles. Smithereens et son ami Carl mènent l'enquête, soulignant que se tenir entre les pierres aurait déjà provoqué chez certains des symptômes physiques, tels que des saignements de nez ou des douleurs à l'estomac. La géométrie du site, elle aussi, met mal à l'aise. Il mesure exactement 66 pieds de diamètre. Selon Carl, il s'agissait autrefois d'un centre spirituel touristique avorté, construit sur des terres tribales, aujourd'hui abandonnées et envahies par la végétation. Mais l'endroit ressemble davantage à une relique maudite qu'à un site pensé pour accueillir des visiteurs. En explorant la zone, ils utilisent un compteur Geiger pour vérifier les niveaux de radiation, qui restent relativement bas, jusqu'à ce qu'ils atteignent un pic inquiétant au centre du site. So we got the Geiger counter. We're going to investigate these monoliths. Didn't get anything on the EMF. But pretty low level. It's only going to like 15. What about the middle? It's climbing now. 19. That's pretty normal. 20. You're gonna go through the little tunnels? Yeah. There's like weird trails that go through all this stuff. Alright guys, like that KSI song, I'm going into the thick of it.
this is so quiet. Alors qu'ils se séparent pour explorer différentes zones, Smithrin commence à ressentir une impression troublante, celle d'être observé. All right, so Carl went off into the bamboo somewhere. He went somewhere that way. I'm alone right now in this creepy area. This place is so bizarre. It's a concrete slab surrounded by bamboo with a table/manger in the middle. Talk about creepy. All right, let's go find Carl. You get his stuff? Yeah, he did. There he is. Creepy. Yeah, it's definitely interesting. Like, you think about stories of like cursed land and things like that. Not saying this is cursed, but just like the idea that someone tried to build something here and something bad happened. Someone tried to steal something from here. Something bad happened. Like there's some kind of a guardian spirit. Yeah. Something that decides what goes and what doesn't go. Yeah. Puis sur la crête au-dessus d'eux, il aperçoit quelque chose qui les observe. Little aspen forest over there. What's that? That aspen forest over there is creepy. Right. That's pretty creepy. God, that's creepy down there, yes. What is that up there? See that? See those eyes? Where? You're pointed right at it. Go up higher. See the eyes? To the right? Right there. It's like, there's the big boulders and then up higher. There's something looking at us in there. I'm not even joking. Turn your light off for a second. See it? See the eyes? No, but It's on the rocks right there looking at us. the big boulder right in front of us. No, go up twice as far. Well, I can clearly see them on the night vision. Look at the eyes looking. I'm going to zoom in on it. Something's on the rocks watching us right there. Look. Oh. Oh, there it is. See? What is it? See that? That light on the rocks. Deux yeux verts lumineux se reflètent sur une formation rocheuse au loin. Ils zooment rapidement avec la vision nocturne, capturant ce qui semble être une silhouette humanoïde accroupie, les observant en silence, immobile, sans peur et manifestement bien présente. Ce qui rend cette observation encore plus étrange, c'est que les yeux lumineux restaient visibles sans qu'aucune lumière ne se réfléchisse sur eux, ce qui est très inhabituel pour des animaux et particulièrement inquiétant pour quiconque connaît le folklore paranormal.
Dans la tradition amérindienne, des observations de ce type sont souvent associées aux skinwalkers, des métamorphes maléfiques capables d'imitation, de tromperie et de malchance. Smithereene, malgré son statut de sceptique autoproclamé, admet qu'il n'a aucune autre explication logique pour ce qu'ils ont vu. Ils poursuivent leur exploration plus en profondeur et découvrent d'étranges pétroglyphes gravés dans des spirales de rochers, des formes humanoïdes aux membres exagérés et des figures semblant porter des robes ou des tuniques. So this is fascinating. This rock has been moved. Somebody moved that. There's a whole spiral on this one. Like it used to be part of that rock that was. And then came off. The whole top of the rock and everything is just covered all the way around, even the backside. Wonder what made this so significant. We're Okay. directly below all the other ones. We just looked out early. It's like a goat, a big bullseye with another goat above it. That triangle's That triangle's weird. I feel like we're being like actively stopped. Right? You have that weird feeling too. Yeah. We got like a figure here with his arms up with 3 fingers out. And then his friend up here, like goes here, and then he's there, and then there's all these symbols. That to me looks like a I don't know what, like some sort of deity. Yeah, like a figure wearing a dress with their arms up, but their hands are like really big. Yeah, and that's like a small figure, and like, is that another figure? Yeah, it's like, here's a little guy with big arms. Yeah. Square down. And then this is like a big tunic or apron, and then the arms go up with the fingers out. It almost reminds me of like something with wings. So Yeah. I could see both. And then the whole rock itself is like a big dish, right? Like maybe they laid on top of it or put things up here like an offering. Les gravures suscitent encore plus de questions et renforcent le sentiment que l'endroit est observé, voire protégé par une présence ancienne. Ils retournent ensuite à leur camp de base. Même à distance de l'événement, ils se montrent visiblement troublés. Guys, as you can see behind me, I'm currently editing the video you just watched, and I figured I'd kind of give you guys a quick little backstory here at the end of kind of what happened. So the thing about me is I don't really believe in the paranormal and skinwalkers and all the stuff that fits in that genre, but we were on native land with permission, and this is when we experienced something absolutely bone-chilling that I cannot to this moment describe or explain. We were walking on this trail and looked up on the side, really weird feeling as if we were being watched, like something was up there just keeping an eye on us. And that's when we saw this set of glowing eyes. Now the thing with the night vision camera is it makes it look like one orb, but when you see it in person, you could very clearly make out 2 glowing green eyes. The thing that makes this really, really bizarre and strange is the fact that these eyes were there even when the light was not on them, which leads me to believe it may not have actually been any sort of creature. If you guys check out Carl Crusher's video, you can also see that he went back to this location, and where this rock was that we saw this being of some sort, it would be really bizarre for a mountain lion or any sort of wildlife to be there, because the way that the rock was, we would have seen it on our flashlight. Otherwise, it would have had to have been standing at least 6 feet tall, which is really bizarre. I don't believe in this kind of stuff, and I honestly don't know what we caught on camera here, but I can tell you it was not staged, it wasn't fake, and I really don't know what it is, and it's honestly haunted me for quite a little bit. What makes things even worse is there's talks of skinwalker possession or skinwalker attachment, and they say that once you see the eyes and lock eyes with these things that, well, you could be cursed, and I definitely locked eyes with whatever I saw there. So I don't know what happens next if this was a skinwalker, but I figured I'd give you guys a backstory. We are really out here investigating and doing this, and I don't know, guys. I don't know what we're going to discover, but I very much appreciate you guys coming along on the adventure. Il explique de nouveau que bien qu'ils ne croient pas habituellement au surnaturel, les yeux lumineux qu'ils ont rencontrés ne se comportaient comme aucun animal connu. Les yeux ne se dispersaient pas lorsque la lumière les frappait, ils bougeaient lentement comme pour suivre les 2 hommes. Quant à la silhouette, d'après ce qu'ils ont pu distinguer, elle devait mesurer environ 6 pieds ou plus.
perchés sur des corniches rocheuses étroites que la plupart des animaux éviteraient. Ce n'était pas seulement la vue des yeux, mais aussi l'impression primordiale écrasante d'être traqué. Que l'on croit ou non au folklore entourant ces êtres, cette vidéo laisse une impression durable. Il n'y a ni sursaut, ni effets spéciaux. Mais une chose est certaine. Si c'est ce qui arrive lorsque des sceptiques explorent des lieux anciens et oubliés, certaines légendes sont peut-être mieux laissées intactes. Un youtubeur spécialisé dans le paranormal, nommé Nikolai, tient une chaîne appelée Seeker of Ghosts, où il documente des rencontres étranges et troublantes. Une nuit, il s'est aventuré profondément dans une zone boisée que les habitants affirment être hantée. En explorant, il remarqua une faible lueur vacillante à travers les arbres. Au départ, cela ne semblait être rien de plus qu'un simple reflet, mais en contournant pour se rapprocher, la lumière réapparut. Cette fois, Nikolai affirma qu'elle ressemblait à la silhouette d'une femme, debout seule dans l'obscurité. La manière dont elle se déplaçait le mit mal à l'aise. Et une pensée lui traversa rapidement l'esprit. Était-il réellement en train de regarder une sorcière ? Lorsque la femme finit par s'éloigner, Nikolai s'approcha de l'endroit où elle se tenait. Au sol, il découvrit ce qui ressemblait au reste d'un rituel. Des objets disposés d'une manière qui suggérait quelque chose de bien plus sombre. Mais avant qu'il ne puisse examiner la scène de plus près, la silhouette réapparut soudainement, le forçant à s'enfuir dans la nuit. Ёб твою мать. Какого Она сюда идет, ёб твою мать. Il parvint à s'échapper, mais les images laissent derrière elle une pensée troublante. Si c'était réellement une sorcière, et si ce rituel avait un lien avec lui, alors s'enfuir n'a peut-être pas suffi à le mettre en sécurité. Madison Blackden, une randonneuse de longue distance expérimentée et créatrice de contenu, a parcouru d'innombrables kilomètres en documentant ses aventures à travers certains des sentiers les plus reculés des États-Unis. Mais lors de son retour sur l'Appalachian Trail en 2025, il s'est produit quelque chose qui l'a bouleversée bien plus que tous les défis auxquels elle avait déjà été confrontée. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre. Après une nuit reposante à l'intérieur et quelques heures passées à rattraper son retard dans le montage de ses vidéos, Madison reprit la route tôt le matin, prête à se remettre sur le sentier dès 8 heures. Elle se sentait reposée et pleine d'énergie, portée par la chance d'avoir reçu un trajet inespéré jusqu'au départ du sentier, grâce à un gentil inconnu prénommé André. The trail provides! I was just woke up early this morning, was so productive. I had video stuff to do, writing stuff to do. I did a ton last night, but I just didn't have it in me to do everything. I was so tired. But got up early, did it all, and I told myself, you know, gotta leave the room before 7:30. I want to be back on trail by 8, and it's like a 30-minute walk because it's a little over a mile. Probably would have been less, but just for shits and gigs, I stuck my thumb out and got picked up by this guy named Andre so quickly. He was just so ridiculously nice, so he just saved me 20-25 minutes of walking down this road to get back to the trail. So now I'm back, baby. Great night last night. It was so amazing just getting a room and
catching up on sleep and being comfortable. And yeah, dude, I can feel it. I feel energy is good. I think all of this change was exactly what I needed. So this is gonna be a magical week, I can just tell, man. Son optimisme se poursuivit tout au long de la journée. Elle entra dans le Vermont, le 14e état de son parcours, et retrouva une autre randonneuse, Sunflower. En chemin, elle vécut même un moment touchant lorsqu'elle apprit que plusieurs personnes avaient fait des efforts considérables pour tenter de retrouver un pendentif qu'elle avait perdu. Tandis qu'elle marchait, elle réfléchissait à ses gestes de bonté, reconnaissante envers la communauté des randonneurs. Une rencontre avec un visage familier, un trail angel surnommé Iceman, ajouta encore plus de chaleur à cette journée. Ils partagèrent de la nourriture, des conversations et des projets pour la prochaine étape de sa randonnée. Just met Iceman, had such an amazing lunch with him. Hot dogs, and coleslaw and all this stuff, and potato salad, Mountain Dew, Texas sheet cake, baby. So good. It's always so nice to see him. He's just like the nicest person ever. He's a delight. And that got me fueled up. Now I'm in the process of doing this big climb. It's pretty much a 10-mile climb up from that road. But it's like the steepest to start, and then like it's kind of gradual that I remember the rest of the way. So this will take me to a fire tower and shelter, and then I'll have, I don't know, 4 or something miles to go past there to the next shelter. Just trying to set myself up for like a 26-mile day tomorrow, so I can go into this into Manchester and have like a half day, be done by 3 p.m. would be amazing. Tout semblait indiquer une nouvelle journée réussie et magnifique sur l'Appalachian Trail. Mais cette paix ne dura pas. Après avoir quitté Iceman, Madison entreprit une montée de 10 miles en direction d'un abri. Environ 1 mile après avoir quitté la route, elle aperçut la silhouette familière d'un refuge de sentier juste à l'écart du chemin principal. Ayant besoin d'utiliser les toilettes sèches, elle s'engagea sur le petit sentier qui y menait. C'est alors qu'elle remarqua un homme vêtu d'orange. Près de l'abri, il leva une main dans ce qui ressemblait à un signal vague. Pas vraiment un signe de la main, mais un geste étrange. Son premier réflexe fut de penser qu'il s'agissait peut-être d'un chasseur voulant la prévenir de quelque chose. Mais à mesure qu'elle s'approchait, toute la scène commençait à lui paraître suspecte. L'attitude de l'homme était inhabituelle et, au lieu de s'éloigner ou de lui adresser la parole, il se contentait de la fixer. So pretty much, things were just amazing. I had lunch with Iceman. I hiked in. I got a mile or so up from the highway, and there was a shelter, and I thought I might stop off and see if the shelter had a privy. You could basically see, I could see some frame of the shelter from the trail, but it was just off trail. So I start walking up the side trail, and as I get close, I notice that there's someone there wearing some orange, and they put their hand up, signaling something to me. My first thought is they're a hunter. They might be telling me that they don't want me there, or to move, or that, like, I don't know. They were signaling something with their hand, and then I realized they had, like, were open hand telling me to come to them, and I took my headphones out. I couldn't hear. I just wasn't expecting to see someone. I wasn't expecting any kind of interaction, so I was confused. I was caught off guard. And then all of a sudden they were like, "Hey, come here. I need to talk to you." I was like, "What are you talking about?" You know, and I didn't get close. I was probably 20 or 30 feet away, enough that I could see them, give like a rough description of them, but I wasn't very close to them. Ces signaux d'alarme intérieure commencèrent à retentir. Sans prononcer un mot, Madison fit demi-tour vers le sentier. C'est à ce moment que la panique la submergea. Elle accéléra immédiatement le pas, puis se mit à courir. Pas un simple jogging, mais une véritable course à travers la forêt. L'adrénaline envahissait son corps. Chaque bruit derrière elle lui semblait être des pas. Chaque ombre, une menace tapie. Selon ses propres mots, jamais elle n'avait eu aussi peur pour sa sécurité sur le sentier.
Elle ne s'arrêta qu'après avoir parcouru près de 2,5 kilomètres, avançant désespérément pour mettre le plus de distance possible entre elle et cet homme. Finalement, elle prit une courte pause pour filmer un clip rapide, à bout de souffle. Sa voix tremblait. Elle jetait sans cesse des regards par-dessus son épaule en expliquant ce qui venait de se passer. Once they started saying stuff to me, I kind of stopped getting closer to them. And then they said a couple other things. One of them being, hey, come here. I need help. Someone's trying to poison me. Come here, come here. And I heard that. I know no one's behind me, but dude, I just keep looking. That's where I'm at right now mentally. When they said that, I turned and ran for my friggin' life. And I only looked over my shoulder once, just roughly to see, are they chasing me? Because as I ran, they were screaming, come back here, don't go, come back, and other stuff like that, which is friggin' terrifying, actually. Oh my gosh, my adrenaline is spiking just talking about it. And I'm climbing a mountain right now. And back there, it's I was climbing a mountain at that time. It's a 10-mile climb up from the road. So I run down the spur trail to get back to the trail. I'm kind of smart. I actually cut into the woods sooner in hopes that if they didn't stand up right away, they wouldn't be able to tell if I had gone north or south. So I was hoping maybe they think I went back to the road, like the highway. Maybe they don't know that I went into the woods. La peur est brute, authentique. Sa caméra capte son épuisement physique et son trouble émotionnel, tandis qu'elle tente de donner un sens à ce qu'elle vient de vivre. Plus tard, une fois l'adrénaline retombée, elle raconte l'épisode avec plus de recul. Elle reconnaît que l'homme ne l'avait jamais explicitement menacée, mais l'atmosphère était indéniablement mauvaise. Son geste étrange, son regard silencieux, l'isolement inquiétant du refuge, tout cela s'additionnait pour créer une situation qui ne semblait plus sûre. So I called my dad, gave him a rundown of my location, where that had happened, where I'm headed and everything like that. So he can call the police at some point. He already did. He did file a police report. And the police, shocker, don't think anyone is going to be sent into the shelter to investigate, which is crazy because yeah, the guy didn't chase me. So he probably wasn't trying to assault me or hurt me. Because if he had wanted to, he could have. Because I'm in the woods and I'm alone. But he's clearly some kind of mentally ill. He's having some kind of a breakdown, or he's on drugs because he thinks someone's trying to poison him. So that's kind of like a red flag. So I talked to my dad, went back and forth. I wound up getting 2 miles away from there. Then all of a sudden, I hear something behind me, turn around, and I'm relieved to see a pretty young guy. He looks quite different than the man did, wearing running gear like he had run in from the trailhead. I yelled over to him and I kind of freaked him out, but I was like, hey dude, I don't want to freak you out, but I've been running from someone for the last half hour. But God, I think that's the scariest. I know nothing happened, but that's the scariest thing that's ever happened to me on trail. I'm kind of still shaking. I don't know, it just makes me feel sick and I've just been running. I'm exhausted. En tant que randonneuse solitaire, Madison avait toujours su rester vigilante sur les sentiers, mais c'était la première fois qu'elle ressentait le besoin de fuir quelqu'un. Ses instincts lui avaient probablement évité quelque chose de bien pire. Même après avoir trouvé un endroit sûr pour s'arrêter, elle parvenait à peine à se détendre. La peur persistait. Elle décrit une sensation de malaise physique, submergée non seulement par la frayeur, mais aussi par la prise de conscience de la rapidité avec laquelle une journée paisible peut basculer dans une situation bien plus dangereuse. Car toutes les menaces sur le sentier ne viennent pas de la faune ou de la météo. Parfois, elles viennent des gens auxquels on s'attend le moins, ceux qui rôdent dans les recoins silencieux des refuges oubliés, ceux qui représentent le plus grand danger. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le moi.
Publiée sur YouTube le 6 juin 2021, cette vidéo provient de la chaîne Vanning on Weekend, un créateur connu pour documenter ses aventures paisibles et pittoresques à travers la campagne à bord de son camion aménagé en camping-car. Habituellement, son contenu tourne autour de la solitude, de la nature et de la liberté qu'offre la vie en van, mais dans cet épisode en particulier, les choses prennent de manière inattendue une tournure inquiétante. La vidéo commence par une journée d'été calme et ensoleillée, où le créateur explique ses projets pour l'après-midi. Il se dirige vers le nord, vers un lac isolé, pour essayer son tout nouveau paddle pour la première fois. Il est visiblement enthousiaste et l'énergie est positive lorsqu'il arrive dans un endroit tranquille et pittoresque, entouré par la nature. Hey guys, welcome back to the channel for a new video. We're so good today. It's near 30 degrees Celsius. It's very warm. I think it's the first time that I'm in t-shirt. I'm currently making my way to the north. I'm going to find a little lake there because today I want to try my paddleboard. I just bought it. I never used it. I never tried any paddleboard before. So today is the day. I'm very excited. So direction Siesta Lake. Woo! I just made it to the spot. I'm parked in the middle of the street because the road is under construction. Just like that. And the lake looks so nice. It's very beautiful. I just put my bathing suit on. I prepared the bag, the sealed bag, because I don't want nothing to go in the water. And I have the paddleboard here, so I'm gonna inflate it and go on the lake. Après avoir gonflé la planche et préparé son matériel, il se met à l'eau. C'est sa première tentative de paddle, mais il s'en sort plutôt bien, riant en apprenant à garder l'équilibre et à manœuvrer malgré le vent. Pendant un moment, tout correspond à ce qu'on attend d'une sortie détendue en pleine nature. Après un certain temps passé sur le lac, il retourne sur la terre ferme, prêt à chercher un endroit où camper pour la nuit. Finalement, il découvre un coin isolé sous de grandes lignes à haute tension, loin de toute route principale ou de toute zone habitée. Bien que reculé, l'endroit semble sûr pour s'installer, ouvert, calme et spacieux. Guys, that's where I'm gonna sleep tonight. I don't think I'm gonna have problems here. It's so big. I'm underneath the power lines. Mosquitoes are starting to pop out right now. It's crazy. Okay, so let's eat. I'm so hungry. First thing first, a little treatment. Ah. Go away! I just cooked this at home before leaving, and turns out it's still hot, so I'm just gonna eat it like this. No need to heat it. So it's rice mixed with some quinoa and some potatoes with some red beans and a little bit of green peas. I was searching for that Valentina, but I think I brought it home. It feels so good to eat. Il installe son campement et commence à cuisiner le simple repas de riz, pommes de terre, quinoa et haricots qu'il avait préparé plus tôt. Mais au moment même où il s'apprête à manger, tout change soudainement. De nulle part, il entend des coups de feu. Pas un seul, mais plusieurs détonations résonnant à travers les arbres. Il comprend rapidement que ces bruits proviennent d'un groupe de personnes qui tirent près de l'un des immenses pylônes électriques au loin. Même s'ils ne sont pas particulièrement proches de lui, le son se propage avec une clarté inquiétante dans cet espace ouvert. Et il est clairement pris de court. So right now I think I'm on public land. It's Hydro-Québec electrical line, I believe.
Someone just shot something. Whoa. Okay. A lot of shots. I don't know if you can see, but the people that are shooting with their guns, they're just underneath the big pylon over there. They're very far and I can hear the blast of the explosion. It's very nice. It's crazy. Malgré le vacarme troublant, il essaie de rester calme, continue son repas et se rassure en se disant que les gens sont loin. Mais l'atmosphère a changé. Ce qui avait commencé comme une paisible nuit en solitaire au cœur de la nature semble désormais fragile. L'écho des détonations sous l'ombre imposante des lignes à haute tension donne à la scène une intensité presque irréelle. Plus tard dans la soirée, il allume un petit feu et tente de se détendre, réfléchissant à l'étrangeté d'entendre des coups de feu dans un endroit apparemment si calme et isolé. That's something I love, just sitting by the fire and hearing those animals. Il termine la soirée en profitant des flammes et des sons lointains de la faune, mais la tension demeure, même si elle reste silencieuse. Le lendemain matin, l'ambiance s'allège un peu tandis qu'il prépare son petit déjeuner. Il réfléchit également aux difficultés de garder son camion au frais durant les mois d'été. Même s'il n'y a jamais eu de confrontation, la véritable force de cette vidéo réside dans son atmosphère. Elle illustre parfaitement à quelle vitesse les choses peuvent basculer lorsqu'on campe seul en territoire inconnu. Un instant, tout est serein et libérateur. L'instant d'après, quelques sons inattendus suffisent à transformer complètement l'expérience. Que les tirs aient été de simples exercices de tir ou quelque chose de plus inquiétant, l'incertitude à elle seule suffit à troubler même les voyageurs les plus aguerris. Mise en ligne le 12 août 2022, cette séquence montre le séjour terrifiant de 2 nuits d'un campeur solitaire au cœur de la vallée de la rivière Chilliwack, en Colombie-Britannique, une région tristement célèbre pour ses observations de Bigfoot et ses rencontres inexpliquées. La chaîne YouTube Adventures in BC documente ce que son créateur pensait au départ être une escapade paisible en pleine nature. Mais ce qui s'est déroulé l'a finalement convaincu qu'une présence massive, bipède et possiblement non humaine le traquait à travers la forêt. La première nuit commence de manière relativement calme,
jusqu'aux environs de 23 heures, lorsque le silence de la forêt est brisé par de lourds pas délibérés à l'extérieur de sa tente. Pensant d'abord à un ours ou à un puma, il réalise rapidement que ces sons sont différents. Ils sont bipèdes, un pas après l'autre, dans un rythme régulier et vertical, rien à voir avec la démarche irrégulière ou les frottements typiques d'un animal à quatre pattes. Puis, juste à l'extérieur de sa tente, quelque chose renverse la pierre du dessus d'un petit empilement qu'il avait soigneusement construit plus tôt. Étrangement, le reste des pierres reste intact. Mais ce qui s'est produit ensuite l'a véritablement secoué. Après la chute de la pierre, il entend une série de 3 coups distincts sur un arbre juste à côté de sa tente. Pas des craquements aléatoires, ni des branches tombant, mais des frappes intentionnelles, espacées, un phénomène souvent rapporté dans les supposées rencontres avec le Sasquatch. Dans ces mots, c'est à ce moment précis que la peur s'est installée. Il était désormais certain qu'il ne s'agissait pas d'un ours. Okay. It's the next day. Now, this is the rock statue, the balanced rocks that we're talking about. This rock was knocked off of here. Give you some idea how high this is. This is perched on a large boulder, and it comes up to here on me. Okay, let's take a look around because I found something that's rather suspicious. Now, you see the ground here is hard gravel. Well, you listen to me stepping here as that car passes. This is the steps, one after another. They were bipedal, meaning upright, one step after another. But this, do we see that? Do you see that? Because that is my foot. I'm a size 12. Hey, look here. We have a heel, and we have 1, 2, 3, 4, 5 toes. This looks like a left foot imprint. Right here. I can't cast it. It's probably not deep enough even to get a casting on that. But we can see. Au matin, il inspecte la zone, et ce qu'il découvre le laisse sans voix. Sur le sol graveleux, une surface pourtant trop dure pour que la plupart des animaux sauvages y laissent une trace, il trouve une empreinte large et parfaitement définie. Elle mesure environ 38 à 40 cm de long, avec un talon bien visible et 5 orteils distincts. Il la compare à sa propre pointure, un pied taille 12 US, et confirme que l'empreinte est nettement plus grande. En suivant la piste, il remarque que la créature semble avoir marché autour de sa tente, traînant même son talon dans la terre, un comportement qui n'est associé à aucun animal connu de la région. En observant les environs, il prend conscience de l'isolement du lieu. Il n'y a aucun autre campeur à proximité, et les personnes les plus proches se trouvent à environ 5 km. De temps en temps, quelques voitures passant sur une route voisine, mais personne ne séjourne dans les environs immédiats. Son campement est installé dans une partie reculée de la forêt, près de Pierce Creek, entouré de broussailles épaisses et d'orties urticantes. Si quelqu'un, ou quelque chose, l'a suivi à travers ce terrain, cela ne pouvait être fait que délibérément et en silence. This is the Chilliwack River Valley, and to be completely frank, this area is rather infamous, so to speak, with regards to the infamous Bigfoot. It was coming down this way, and I heard it probably walk up around in here and stuff. But
in total the creature, so to speak. Les empilements de pierres qu'il avait construits, semblables à des caires, ne sont pas faciles à renverser. Le fait que seule la pierre du dessus ait été déplacée suggère un certain niveau de conscience et de précision, ce qui n'est pas typique de la faune sauvage comme les ours, lesquels auraient fait tomber l'ensemble de la pile s'ils l'avaient seulement remarqué. Mais ce qui l'a le plus marqué, ce fut la nature intentionnelle des coups. 3 frappes espacées sur un arbre, juste à côté de sa tente, presque comme un signal. This is all very telling, and I am going to find the Sasquatch hunters in the Fraser Valley here, and I am going to get in touch with them, because I'm sure they're going to be curious to hear the audio and can decipher it beyond any conclusion. This is night 2. This is my last night here. And I don't have to worry, but we're gonna give you an idea here, just quick again, at night, what it is like around here, okay? Now bear in mind, this is wild country. There are bears and cougars around, so I'm trying to make myself audible at all times and let them know that I'm here. Okay, we can see up the road here and down. This is Pierce Creek. Did you guys just hear that? Okay, my gear is in the camp, in the tent. I just heard a knocking sound. Cette nuit-là, alors qu'il se prépare pour sa 2e et dernière nuit de camping en solitaire, il sait ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Il ne prétend pas être un expert, mais il est certain qu'il ne s'agissait ni d'un puma ni d'un ours. Les coups frappés, la précision, les empreintes massives, tout cela pointe vers autre chose. Il mentionne qu'il prévoit de contacter des chercheurs locaux spécialisés dans le Sasquatch, dans la vallée du Fraser, afin qu'ils analysent l'audio qu'il a capté et qu'il leur partage ses preuves. Il n'y a pas de jumpscare, pas de silhouette sombre, pas de rencontre rapprochée. Mais d'une certaine manière, cette rencontre silencieuse et méthodique avec quelque chose d'invisible est encore plus troublante. Car quoi que ce soit, cela savait exactement où il se trouvait. La chaîne YouTube Curse d'Urban, animée par Dan, est connue pour ses enquêtes immersives en camping solitaire dans des lieux prétendument hantés ou maudits, souvent situés au cœur des forêts et loin de toute civilisation. Dans cette vidéo en particulier, Dan retourne une nouvelle fois dans un endroit devenu synonyme d'activités étranges et inexpliquées sur sa chaîne, la fameuse forêt du Skinwalker. Dès le début, Dan adopte un ton calme et détendu. La soirée est fraîche, avec des températures descendant dans les 15 degrés, et les conditions sont parfaites pour passer la nuit dehors. Now that's out of the way, guys, we're back here tonight at our favorite spot, at my favorite spot, the Skinwalker Forest. Oh man, I was just going to talk about how there's been no bugs that have harassed me since I've been here, and then I get a mosquito right in my ear. Of course, classic, because that's how it goes, right? But no, we're back here. It's beautiful out tonight, guys. It's beautiful. We're sitting at about 60 degrees, and I got it. I smashed it into my beard. It's pleasant. Anyways, it's about 60 degrees and decreasing. So we are looking at some very, very nice camping weather for tonight. What we're going to do right now is we're going to set up our camp, get our fire situated and ready for tonight.
because I want to have it all set up and lit, because usually when I get the fire set up, it's dark. I'm going by flashlight. I can't see what I'm doing. So I want to get the fire set up now, the tent set up now. And then I'm kind of debating right now between heading out into the Skinwalker Forest and hitting the trails for a little bit, or just chilling at the campground, doing some investigating here and cooking up some dinner. So, comme à son habitude, il interagit avec son audience, donne quelques nouvelles et installe son campement. Mais les spectateurs qui connaissent bien cette chaîne savent que le calme ne dure jamais bien longtemps dans cet endroit. Le lieu, que Dan décrit comme son endroit préféré, se situe sur une propriété privée appartenant à un ami et qui borde directement la forêt du Skinwalker. Dan précise que le propriétaire, Todd, a vécu de nombreuses expériences étranges au fil des années. L'une des histoires les plus glaçantes que Todd lui a racontées concerne l'apparition d'une silhouette sombre, haute de plus de 2 mètres, qui serait sortie des bois, restée immobile quelques instants au milieu d'un champ, avant de se retirer silencieusement dans les arbres. Just like the Skinwalker Forest is one thing, and like I said, his property backs right up to it, and he has witnessed so many things, even around the area I'm at. The main thing he witnessed, because it's like a forest patch and it backs up to his field, and then there's like a giant, like, few hundred acres between the field and his house. And one night he was out there and he saw from this area, this was way before I met him, he saw from this area a giant, he said it had to be at least 7 feet tall, dark looking werewolf type thing come out into the field, look at him, turn right back around and come right back into the forest. And obviously, like, we do have a lot of reports of dogmen here in Illinois, especially the area that I'm at. And yeah, it definitely matches the description. I mean, I've heard growls in the Skinwalker Forest. I've noticed foul odors that are have been consistent with dogmen. So I don't know, but that's one of the many things we've seen out here, or not we, he's seen out here, he's experienced. Alors que le jour décline, Dan installe son campement et prépare un feu, utilisant les restes du sapin de Noël de l'année précédente. Il parle ouvertement de ses difficultés à allumer un feu, mais parvient finalement à obtenir une belle flambée. À un moment, Dan mentionne avec désinvolture avoir entendu des bruits étranges au loin, des froissements indéfinissables et des mouvements parmi les arbres. Les spectateurs perçoivent alors un léger changement dans son ton, lorsqu'il commence à réaliser qu'il n'est peut-être pas aussi seul qu'il le pensait. Finished my dinner. I wish I would have gotten on a video. I need to just let the camera roll. But I was eating, or I was cooking actually. I was cooking, and all of a sudden I start hearing all these noises. Like really, really loud noises coming from the trees. And I'm like, that's definitely something. It's probably an animal, but it's definitely something. And it starts getting closer and closer. So I take my stick, I'm like banging on the tree. I'm like, hey, hey, hey. You know, try and scare whatever it is off. Because I don't know, I'm always worried, like, you know, a raccoon's going to come up and I'm going to surprise it and it's going to bite me or something. I'll have to go get rabies shots. So trying to scare this thing away, and it just keeps coming and coming and coming. I'm like, what is that? It sounds like it's knocking stuff over, and then I see it appear, and it's an opossum, and I see a second one appear, and it's one opossum chasing another. I'm like, oh, how adorable. L'inquiétude monte alors qu'il se remémore d'autres nuits passées dans cette zone, au cours desquelles il a entendu des grognements, senti des odeurs étranges et nauséabondes, et même vu des ombres se déplacer de manière anormale parmi les arbres. Mais il ne s'agit pas seulement d'histoires ou d'imagination. Dans cette vidéo, Dan enregistre ce qu'il croit être un phénomène de voix électronique. Lorsqu'il demande si quelque chose là-dehors veut communiquer ou transmettre un message, il reçoit une réponse glaçante à travers son spirit box. La voix est rauque, inquiétante, et suffisamment claire pour arrêter Dan net.
C'est l'un des moments les plus troublants de la vidéo, non pas à cause de ce que l'on voit, mais à cause de l'implication qu'un événement surnaturel ou maléfique aurait pu se produire. If you have any questions for me, please feel free. Secrets. First thing we got on Spirit Talker is secrets. Secrets. Would you like to share some secrets with me? Does this forest hold secrets? Well, I know it does, but... Bodies below. Yo, what is that about? I ask if it wants to share some secrets, and it says bodies below. Dude, that's a little bit unsettling. Yeah, that's a little bit unsettling. Le reste de la nuit apporte encore plus d'événements inexplicables. Dan rapporte avoir le sentiment d'être observé. Par moments, il entend ce qui ressemble à des pas qui s'approchent. Mais chaque fois qu'il vérifie, il n'y a rien. La forêt, complètement plongée dans l'obscurité à l'exception de la lueur de son feu et de sa lampe de poche, semble se refermer autour de lui. Malgré son agitation visible à certains moments, Dan reste déterminé à poursuivre son enquête. Il s'adresse à la caméra reconnaissant sa peur, mais se recentrant sur son objectif. Alors qu'il explore plus profondément les bois et revisite même d'anciens sentiers, le sentiment d'effroi continue de croître. Des ombres vacillent à la périphérie de sa vision. Parfois, il a l'impression que la forêt résiste activement à sa présence. Alright guys, it's been a little while, about 10 minutes. I keep hearing weird noises, I keep hearing things moving. I swear a few times I've seen something, like I've seen a shadow move across the path. And I haven't been able to shake this feeling. Usually like when I am out here or out anywhere and I start getting a bad feeling, like, you know, it comes with the territory. You know, you put yourself in a scary situation, obviously you're going to be a little bit more paranoid than in your day-to-day life. But tonight I can't shake that feeling. Like, the way I can explain it is it feels like something came in here and removed every ounce of good energy and just something mean and vile has taken its place. I don't know what it is. I have never felt anything like this before. Now I'm starting to be able to see my breath. À la fin de la vidéo, il n'y a pas de sursaut, pas de grande révélation, mais c'est justement ce qui fait son charme. L'horreur ici est subtile et persistante, un murmure dans les arbres, une phrase captée par le spirit box, une silhouette de plus de 2 mètres, aperçue par quelqu'un il y a des années et qui pourrait encore observer. Les vidéos de Dan n'ont jamais besoin de recourir à des effets dramatiques exagérés. Sa capacité à créer la peur à partir d'environnements naturels, mêlée à juste assez de phénomènes paranormaux pour vous faire remettre en question la réalité, c'est ce qui fait revenir les spectateurs encore et encore. Dan de Dan Ventures Outdoors revient avec un nouvel épisode de camping sauvage et cette fois il n'est pas seul. Son ami Riz l'accompagne pour ce qu'ils espéraient être une soirée tranquille de bushcraft, de cuisine au feu de camp et de plaisanterie. Mais à la fin de la vidéo, les événements prennent une tournure que aucun des deux n'avait anticipée. Les deux amis chargent leur équipement en plaisantant, transportant leurs affaires à travers les bois jusqu'à un campement isolé.
Ils sont bien préparés avec du bois pour le feu, des bières et un appétit sérieux. Leur emplacement est entouré d'arbres, avec même une balançoire improvisée, ce qui donne l'impression d'un endroit parfait pour se détendre. Ray's just getting fire started. Cracked a beer each. He's on the Stella. I've got the Cruise Campo. The South the Germans beers. The Germans. Quite nice actually. Quite nice actually. It's quite a nice beer. Cruise Campo's Spanish. Is it? Yeah. Oh, I thought it was German. Oh well. Never mind. Oh well, does it matter? It doesn't matter, mate. I still drink it, don't I? Alright, yeah, go. I thought it was German. It's Spanish. Español. Yeah, it even says on it Espana on it. And I'm looking at it and thinking it's German. That's the guy. Good job you're here, mate. That's the guy drinking it. It's like. Good job he's here. Where is he? There. Watch him shoot this gun I brought here, watch. My new favourite toy that I've got. He's going to shoot them signs over there, look. Oosh! I hit it, you just didn't see it. You were too fast. It's not a real one. No. Calm down. You might have to blur it out, but fucking Dan's got a toy for camping. Dan's got a toy for camping. Woo, toy for camping. Oh, look at that, it's a proper firelighter. Après quelques tirs d'essai avec un pistolet jouet pour s'amuser, le vrai moment fort de la soirée commence. Reese s'active à la cuisine pour préparer le dîner au feu de camp. Dan l'observe attentivement, filmant et goûtant au fur et à mesure. Il qualifie ce repas de meilleur qu'il n'ait jamais cuisiné en camping. Mais à mesure que l'obscurité tombe, l'atmosphère change subtilement. Alors qu'ils terminent de manger et se préparent à se poser, Dan remarque le silence grandissant de la forêt. C'est ce genre de silence que l'on ne trouve que profondément dans les bois, lourd et presque trop immobile. We've had a sandwich. He's cooking some asparagus and another steak. We're just about to get his tents up because it is getting dark in here, as you can see. So we need to get his tents and everything set up. We've literally just been chilling, having the beers, having some food and just talking absolute shite, as we always do. But yeah, we need to get his tents up, so we'll do that. And then have a few more beers, talk a bit more shite, and have some more food, and then it'll be bedtime. Just there. Freestanding. This is Reese's tent, he's just about set up. MSR, this is a proper tent this, guys, look at this. This is a proper tent. I'm a proper camper. I'm a professional. I go real big camp. Yeah, that's a proper tent. That's mine set up. It's getting dark, look. Glad we've got tent up now. Hell yeah. That's it, I just thought I'd show you that. Dan souligne que la tente de Reese de niveau professionnel MSR contraste avec son propre équipement, plus modeste mais fonctionnel. Juste avant de se coucher, Dan fait une remarque en passant. « Je ne sais pas si vous pouvez entendre ça, on dirait que quelque chose ou quelqu'un se déplace autour. » Ce n'est pas dit dans la panique, mais c'est suffisant pour briser le confort des scènes précédentes. Les deux restent calmes, mais il est évident que Dan tente de balayer ce sentiment d'inquiétude. Quelques secondes plus tard, il entend de nouveau quelque chose. Un mouvement incontestable, venant de juste à l'extérieur de la zone de la tente. Ils braquent leurs lampes autour, mais ne voient de rien. Il n'y a aucune confirmation de ce ou qui pourrait être là dehors. I don't know if you can hear that. It sounds like someone or something walking around. Hello?
Hello? Don't know. Just had a quick look. Not getting out. Bien qu'il essaie de garder l'ambiance légère, il n'y a pas de grande confrontation, pas de sursaut effrayant, mais c'est justement ce qui rend la situation plus troublante. C'est le genre de moment qui fait appel à une peur primitive. Être isolé dans les bois, entendre des pas tout près, sans savoir ce qui se cache autour. Ce qui avait commencé comme une soirée de bushcraft relaxante se transforme en un petit cauchemar psychologique. La nourriture, les rires, le feu, tout cela est éclipsé par la possibilité inquiétante qu'il n'était pas seul. Le matin venu, l'ambiance est redevenue plus légère, mais le malaise persiste au fond de l'esprit. Oh, we're up 7:30. I slept alright actually. This mat's really nice. That mat, I was meant to do a little review on that mat tonight, but last night should I say. I'll do it in a separate video. Just wanted to bring it out and test it and give you actual honest opinion on it. But I'll do a review on that. Oh, best night's sleep ever on that mat in here. Apart from it raining this morning. But can you do? Spot on. Woke up through night. Don't know what happened there. Sounded like someone was walking to me. But might have just been an animal. Don't know. I drifted back off though. So, and I didn't hear anything else. Alors que tout le voyage a été filmé dans une ambiance détendue et avec des échanges humoristiques, ce moment apporte une tonalité plus sombre à une aventure par ailleurs plaisante. Si vous avez déjà campé en pleine nature, vous pouvez sûrement comprendre cette sensation inquiétante que Dan a ressentie cette nuit-là. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, cela pourrait bien vous faire réfléchir à 2 fois avant de vous aventurer seul dans les bois. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Faites-le moi savoir. Certaines rencontres montrent à quel point tout peut être perdu facilement, si ce n'est grâce à un instant de chance. Ce moment particulier a été capturé par Francis Zuber dans ses vidéos lors de son exploration de terrains reculés recouverts de neige. Si quelqu'un tombe dedans, il peut rapidement se retrouver enterré la tête en bas et piégé. Le 5 mars 2020, le youtubeur indonésien Derman Penjelaja a mis en ligne une vidéo de camping qui commençait comme beaucoup d'autres sur sa chaîne. Mais au fil de la nuit, ce qui devait être une simple sortie en solitaire s'est transformé en l'un des enregistrements les plus troublants qu'il ait jamais captés. Derman commence sa nuit de manière habituelle, en arrivant sur un site forestier où il avait campé une semaine auparavant. Mais cet endroit est chargé d'histoires étranges et de superstitions inquiétantes. Ce n'est qu'après quelques heures que les choses commencent réellement à mal tourner. Au départ, il remarque quelque chose de subtil. Une étrange tache floue sur la caméra, comme si quelque chose d'invisible perturbait la mise au point. Puis vient une voix glaçante qui l'appelle, et la tension monte. La tente commence à bouger toute seule. Des bruissements retentissent à seulement quelques centimètres, et à un moment, Derman est persuadé que quelque chose, ou quelqu'un, se trouve à l'intérieur de la tente avec lui. Hey! Siapa itu? Astagfirullah. Hey! Apa itu? Suara siapa tadi? Blur kameranya. Apa itu? Wih, astaga.
Dalam tenda, teman-teman. Nih. Astagfirullahaladzim. Dalam tenda, teman-teman. Tuh, apaan tuh dalam tenda tuh? Masuk tenda, teman-teman. Tuh. Astagfirullahaladzim. Di dalam, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kita sergap, teman-teman. Di dalam. Les spectateurs peuvent voir la panique s'installer alors qu'il se précipite pour inspecter l'intérieur de la tente, allant même jusqu'à crier qu'il va tendre une embuscade à l'intrus, bien que l'endroit semble vide. Malgré son agitation évidente, il tente de rester calme, se répétant sans cesse qu'il doit garder un esprit positif. Mais il est clair que quelque chose d'invisible est en train de jouer avec lui. De l'extérieur, d'étranges sifflements résonnent à travers la forêt. Selon Derman, ce même type de son s'était déjà produit lors de sa précédente visite, juste avant un phénomène inexpliqué. Une fois encore, il entend ces sifflements, mais cette fois, ils semblent provenir de plusieurs directions à la fois. Soalnya aku di sini kan camping ulang lokasinya. Bener-bener aku camping di sini waktu seminggu yang lalu itu. Jadi makanya malam ini aku datang ulang. Tuh kan, barusan diomongin ini. Kalau kalian lihat videoku yang kemarin ini nih, dengerin suara siulanya, dengerin. Chaque tentative de retrouver son calme est interrompue par de nouvelles perturbations. Des objets qui bougent, des bruits provenant des arbres, et à plusieurs reprises, sa lampe de poche ou sa caméra qui cesse soudainement de fonctionner correctement. Puis la tente se met de nouveau à bouger. Cette fois, elle semble se soulever légèrement du sol, comme si quelque chose l'avait attrapée depuis l'extérieur. Derman se précipite pour vérifier, mais il ne trouve rien. Encore plus troublant est ce qui se produit ensuite. Une couverture à l'intérieur de la tente se met à bouger toute seule. Les images montrent clairement la couverture qui se soulève et se replie de façon totalement anormale, sans aucune cause visible. Astagfirullah, teman-teman. Morinya gerak-gerak sendiri, melayang-layang. Astagfirullahaladzim. Ada sosok yang masuk kayaknya. Derman reste figé, récitant des prières sous le choc. Il finit par affirmer que quelque chose est entré dans la tente, mais pas par la porte.
À un moment, alors qu'il inspecte l'endroit, Derman rapporte une soudaine montée de température à l'intérieur de la tente, alors que l'air extérieur reste frais. Il commente que cette chaleur paraît étrange, lourde et étouffante, comme si quelque chose partageait l'espace avec lui. Il essaie d'attribuer cela à de la paranoïa, ou peut-être aux effets de l'adrénaline. Mais l'expression de son visage raconte une toute autre histoire. Teman-teman nggak tahu teman-teman ini dari tadi ya nggak tahu rasanya tuh kayak panas di dalam tenda nih, nggak enak banget. Tapi nggak tahu tuh suara apa di belakang tadi. Setiap aneh teman-teman ini tenda ini di luar dingin, tiba-tiba masuk sini nih bukan ini teman-teman, kayak panas-panas nggak enak di dalam tenda. Dans l'un des passages les plus troublants de l'enregistrement, il vérifie une nouvelle fois la tente et les arbres alentours. Mais il n'y a rien. Puis, comme pour enfoncer le clou, la caméra capte un dernier moment inexpliqué. Le son d'une respiration à l'intérieur de la tente, une respiration qui ne correspond pas à celle de Derman. Il se fige, visiblement terrifié, et décide de mettre fin à la séance peu après. Le lendemain matin, il ne donne aucune grande conclusion, seulement une fin calme et sobre, en admettant que quoi que ce soit qui rôdait là dehors cette nuit-là, cela ne voulait pas être vu.